Hello everyone, how are you today? I hope that you are okay and ready to start our lesson. Today our theme health and body. Aims of the lesson: you will learn new words, practice the words in exercises. Сабақтың мақсаты жаңа сөздермен танысуды жалғастырамыз, жаңа сөздермен танысамыз және тапсырма орындау барысында жаңа сөздерді жаттықтырамыз. Today is the 22nd of January, Friday. Now let's repeat the past lesson a little. Алдыңғы тақырыпты қайталап еске түсіріп кетейік. To review the words. Okay, now play the game. Touch and say. You have to show and tell which part of the body it is. This is my hair. This is my big nose. This is my hands. This is my hair. This is my nose. This is my ears. Hello, teacher and friends. Hair, eyes, nose, mouth, ear. Very good, well done. Okay, good. The next, open your book at page 64 and 65 and continue to learn new words about body parts. Now listen and repeat. New words. Bone, bone. Brain, brain. Bread, bread. Cake, cake. Egg, egg. Fish, fish. Heart, heart. Meat, meat. Milk, milk. Muscle, muscle. Pasta, pasta. Skin, skin. Sweets, sweets. Teeth, teeth. Yogurt, yogurt. Cheese, cheese. Potatoes, potatoes. Rice, rice. Okay, thank you very much. Very good. Now let's take a little break. Енді кішкене сергіп алайық. Now watch the video. Hi kids, let's shake our body. Come on, dance to the tune. Workout is a boon. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes.
Now the next, do the exercise 9 at page 64. Look, read and match, then listen and check. Бұл жерде балалар қараймыз, оқимыз және сәйкестендіреміз. Одан кейін тыңдап, тексереміз. Бұл жаттығуда біз әр тағамның дене мүшелерімізге пайдалы және пайдасыз екенін ажырата білуіміз керек. Now the first, bread and pasta, they are good for our heart. Яғни нан және паста біздің жүрегімізге пайдалы екен. Good for our heart. Екінші, fruit and vegetables, they are good for our eyes, our brain, our skin. Яғни жемістер мен көкөністер біздің көзімізге, миымызға және денемізге пайдалы екен. Сол сияқты ары қарай видеоны қарап, өз-өзімізді тексеріп, жаттығуды жасаймыз. 1. Bread and pasta. They're good for our heart. 2. Fruit and vegetables. They're good for our eyes, our brain, and our skin. 3. Milk and yogurt. They're good for our teeth and our bones. 4. Meat, eggs, and fish. They're good for our muscles. 5. Sweets and cakes. They're bad for our teeth and skin. Very good, well done. Okay, now play the game. You should say or no. yes or no. Look and listen. Bread is good for your heart. Yes. Now you answer. Yogurt is bad for your bones. No. Cakes are good for your skin. No. Meat is good for your muscles. Yes. Vegetables are good for your brain. Yes. Sweets are good for your teeth. No. Eggs are good for your muscles. Yes. And the next, open your activity book at page 38, exercise 4, find the words, label the pictures. Енді сканворд шешеміз. Оны біз жандағы суреттерге қарап, атауларын жазамыз. Бұл тапсырманы маған кері байланыс ретінде жекеме жібереміз. Келесі, астындағы exercise 5. Бұл тапсырмада біз, яғни пайдалы және зиянды сөздерді ажыратып, екі нұсқаның біреуін таңдап, дәптерге орындаймыз. So, if you have any questions, write to me on WhatsApp. Now, the lesson is over. Goodbye. Thank you. See you.